Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we will see the nature of roots of a quadratic equation. So before this we have learned about root of quadratic equation. So root of quadratic equation ni adalah faktor untuk kita punya persamaan kuadratik. So sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak tentukan sesuatu nilai tu adalah root. Root ni adalah nilai x lah. Okay, contohnya sebelum ni kita belajar 3 cara macam mana kita nak cari nilai x. Okay, solve our quadratic equation, di mana quadratic equation awak kita tahu secara generalnya dia berbentuk ax kuasa 2 tambah dengan bx tambah dengan c sama dengan kosong. And then we know that because of this one is a quadratic equation, therefore we have two value of x, x1 and x2. So x1 and x2 ni kita panggil dia sebagai roots of our quadratic equation. So roots of our quadratic equation ni dia ada nature dia, iaitu sifat dia. Okay, so kita ada 3 sifat. Macam mana kita nak kenal pasti kita punya root ni? Katakanlah kita tak cari nilai x. Okay, kita tak nak cari nilai x. Kita cuma nak tahu apakah sifat x untuk sesuatu persamaan kuadratik. Okay, so ada 3 sifat. Okay, sifat dia because x ni akan ada 2 value, x1 dan x2. Okay, so sifat yang pertama adalah real and equal. Maksudnya dia adalah real number dan kedua-dua root ni equal, sama. Okay, yang kedua dia adalah real number dan distinct. Distinct ni maksudnya different, berbeza. Dia adalah real number tapi value of x dengan value of x1 dengan value of x2 adalah 2 value yang berbeza. Kalau sifat yang pertama dia adalah real number dan value of x1 dan value of x2 adalah equal, sama. Sifat yang kedua dia adalah real number tetapi value of x1 dan value of x2 adalah distinct ataupun different, berbeza. Dan sifat yang ketiga, kita punya quadratic equation itu tidak mempunyai root, no real roots. Okay, sifat yang ketiga, kita punya quadratic equation tiada roots. Okay, so macam mana kita nak tentukan quadratic equation kita punya root? Adakah dia sifat yang pertama, sifat yang kedua ataupun sifat yang ketiga? Dia bergantung kepada discriminant. Apa dia discriminant? Discriminant adalah value of b square tolak 4ac. Okay, so you calculate what is the value of b square tolak 4ac. Ini kita panggil dia sebagai discriminant value. Okay, so dia bergantung kepada value ini. That's why untuk kita tentukan kita punya nature of root for our quadratic equation, it is very important for you to know what is the value of a, what is the value of b, and what is the value of c. Okay, and the value of a, b dan c ni come from the general equation of our quadratic equation, which is ax square plus bx plus c equal to 0. Right hand side mesti equal to 0. Okay, that's why it is important for you to know these 3 values and kena berhati-hati because it will take together the sign. Kalau kat sini positif, positif lah. Kalau negatif, negatif lah. Dia akan ambil sign sekali. Because kalau value dekat sini salah, you punya discriminant pun salah. So you akan dapat nature of our root pun salah. Okay, so macam mana kita nak tentukan nature untuk root tu berdasarkan discriminant value? Okay, so the first thing you need to do is you need to write your quadratic equation in the general form ax square plus bx plus c equal to 0. Step 2, you need to know what is the value of a, what is the value of b, and what is the value of c. Step 3, you need to calculate the discriminant b square minus 4ac. Dan step 4, you check the status of the root berdasarkan value discriminant. So macam mana kita nak check status of the root berdasarkan value of discriminant? You can see from here
if you get the value of discriminant equal to 0, means that you have real and equal root. If you get the value of discriminant greater than 0, lagi besar daripada kosong, means that your root is real and distinct, berbeza. Dan kalau awak dapat b square minus 4ac kurang daripada kosong, means that you have no real roots. Okay, you have no real roots. So ada 3 cara macam mana kita nak tengok nature of our root. Saya ulang balik. Okay, ada 3 cara macam mana kita nak tengok nature of our quadratic equation punya roots. Kalau kita dapat b square tolak 4ac, ini kita panggil sebagai discriminant. Okay, so kalau kita dapat discriminant value ini sama dengan kosong, so kita ada real and equal root. Kalau kita dapat greater than kosong, kita ada real and different root ataupun distinct. Kalau kita dapat less than kosong, maksudnya there is no real root. Okay, so ini adalah 3 sifat macam mana kita nak tentukan kita punya nature of root. So let's see the example here. Okay, soalan minta determine the nature of root for x square minus 2x plus 1 equal to 0. So remember step number 1, you kena tulis your quadratic equation in term of ax square minus ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so now you have x square minus 2x plus 1 equal to 0. So step number 2, what is your a? Your a is 1. What is your b? Your b is negative 2. And what is your c? Your c is 1. And step number 3, we calculate for discriminant b square minus 4ac. So we have negative 2 square minus 4 times with 1 times with 1. Our a is 1. Our c is also 1. Okay, so negative 2 power of 2 will get 4 minus 4 multiplied by 1 is 4. 4 multiplied by 1 is 4. So 4 minus 4 is equal to 0. So because of your b square minus 4ac equal to 0, therefore you have the nature of roots is real and equal. So you have real and equal roots. Kenapa? Sebab value of discriminant is equal to 0. Okay, so tengok example number 2. Determine the nature. Dia suruh kita tengok sifat root untuk equation 3x square minus 7x minus 6 equal to 0. So step number 1, you need to write your equation 3x square minus 7x minus 6 equal to 0. Now you have your general equation. Step number 2, list down what is the value of a. A is equal to 3. What is the value of b? B is negative 7. And what is the value of c? C is negative 6. Okay, and then yang ketiga, kita kira kita punya discriminant b square minus 4ac. So here you have your b equal to negative 7 square minus 4 multiplied by a, au3, and your c is negative 6. Okay, so negative 7 kuasa 2, you will get 49 minus, okay, 4 darab 3, 12. 12 darab negatif 6 adalah negatif 72. Okay, so minus and minus is positive. So you have 49 plus 72. 49 plus 72 is equal to 1 to 1. Okay, so 1 to 1 ni greater than kosong, betul? 121 adalah lebih besar daripada kosong. Disebabkan your b square minus 4ac lagi besar daripada kosong, therefore you have the real and distinct roots ataupun the real and different roots.
Kenapa kita kata real and different root? Sebab kita dapat our discriminant value adalah sama dengan 121, di mana 121 ni adalah lebih besar daripada kosong. Tadi kita dapat sama dengan kosong, sekarang kita dapat lebih besar daripada kosong. So bila lebih besar daripada kosong, sifat dia adalah real and distinct root. Real dan distinct root ataupun real dan different root. Okay. Next. Determine the nature of root for negative 2x squared plus 5x equal to 4. So remember, you need to write your equation in terms of ax squared plus bx plus c equal to 0. So your step number 1, you rearrange. So positive 4 bawa pergi ke sebelah, dia jadi negative 4. So what you will have is negative 2x squared plus 5x minus 4 equal to 0. So step number 2, you need to list down your A, B and C. So your A is equal to negative 2, your B is equal to 5 and your C is equal to negative 4. Okay, step number 3, kita nak kira discriminant value B square minus 4AC. Okay, so kita ada B kita 5 kuasa 2 tolak 4 darab dengan A negative 2 dan C negative 4. Okay, so you have 5 power of 2 is 25. Okay, 4 darab negatif 2, negatif 8. Negatif 8 darab negatif 4, positif 32. Okay, so kat sini you have negatif, positif 32. So you have 25 minus 32 is negatif 7. Okay, and negatif 7 ni kurang daripada kosong. Therefore, your B square minus 4AC is less than 0. Okay, so disebabkan oleh itu, you have no real roots. Okay, you have no real roots. Kenapa no real roots? Kerana kita punya discriminant kita dapat negatif 7 dan negatif 7 ini kurang daripada kosong. So bila kita punya discriminant value less than 0 means that we have no real roots. Okay, ada tiga awak kena ingat. Yang pertama, kalau sama dengan kosong means that you have real and equal root. Okay, dia bergantung kepada B square minus 4AC. Okay, yang kedua, kalau dia lagi besar daripada kosong means that you have real and different root. Ataupun awak boleh cakap real and distinct root. Dan kalau awak dapat dia less than kosong, maksudnya there is no real root. Okay, so dia bergantung kepada nilai B square minus 4AC yang kita panggil dia sebagai discriminant. Okay, so kita tengok example yang kedua. Okay, so you have here, determine the nature of root for x multiplied by x minus 7 plus 10 equal to 0. So you need to remember that the first thing you need to do is to write your equation in terms of ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so yang ini awak tak nampak lagi, so awak kena expand dulu. So macam mana nak expand? Kita buat satu persatu. Okay, so x darab dengan x, awak akan dapat x square. X darab dengan negative 7, awak akan dapat negative 7x. And then you have plus 10 here equal to 0. Okay, so barulah awak dapat awak punya general form of quadratic equation. So from here, you get your value of A is equal to 1. Your value of B is equal to negative 7. And your value of C is equal to 10. Okay, so step number 3, we find our discriminant value for B square minus 4AC. So kita punya B adalah negative 7 square minus 4 darab A kita 1, C kita 10. Okay, so negative 7 to the power of 2 is 49. Okay, 4 multiplied by 1 is 4. 4 multiplied by 10 is 40. So 49 minus 40 is equal to 9. So B square minus 4AC sama dengan 9. 9 ini lagi besar daripada kosong. Therefore, we have the real and different roots. So, inilah dia nature of our quadratic equation.
Okay, so boleh tengok balik dan tengok slow-slow. Remember dia punya sifat. Kalau equal to 0, dia adalah real dan equal. Kalau besar daripada kosong, dia adalah real dan different ataupun real dan distinct. Kalau kurang daripada kosong, dia adalah tiada real root. Okay, so semuanya depends on discriminant value, di mana discriminant can be found by using the formula B square minus 4AC. Okay, so nanti dalam kelas esok kita akan sama-sama buat latihan yang berbentuk final exam. Okay.